Disclaimer: the views and opinions expressed in this talk show are those of the individuals appearing on the show and do not necessarily reflect the views of the Investigator TV. Yo, what's up everybody? This is your boy Palazzo. I'm here to introduce you to a brand new app. Application impya. Bajita Tubichima Mobile Waste. Yeah man, mwatulabako danga tugenze wakati nuna kasasiro. Kati bobanga omulina ewaka, just call. Yeah man, Tubichima. Download the application. Kweriku Apple, kweriku Android. Yeah man, you can download it on Google Play, in the App Store. Bajita Tubichima. Kasasiro yena ali waka ali kuchalo. Oyagala bamunona, we are the ones otuse. Download the application. Tubichima application. Tubichima Mobile Waste. Tubinona direct. Yeah man. Welcome to the Investigator TV Midweek Media Medley. Like, share, subscribe, and welcome to the show. Philosopher, who's up what level? Yeah, njakuwebazera bwebasa nga bulijjo. Mwebalinye bye mutukolera essala za misa Tugume tuziraba bingi ddala. So tuwebalisa ddala mukola kikulu nnyo naffe wetuli okubanga tuweereza bangi abagambye nti Kasozi yaddako. Ebyo tebyewalika, ekkomera teryewalika n'ebintu ebirawo bityo. Naye ate nze nabagamba basement za wano e Uganda tukirizeko ko waliwo enjawulo, si ze basement ze tujja tulaba ne tocha si ze tocha. So Kasozi wemba nina bye nayogedde. Ekirungi ebintu byange ebisinga mbiteekako evidence. Era neewunyiza omuntu ayogedde ekintu bwe kityo. Nze si ye muntu atera okujja n'ensalaganya lugambo. Kale ne wemba nnimbye nyiza omwaka n'embusobyamu. Naye buli kyendeeta nkukwotingira nti okusinzira wano na wano na wano na wano. So sosuubira nnyo nti nno nyiza okubeera victim w'ekyo. Naye singa kiba kibaddewo maybe nti mbadde kritika eri omuntu, sitiru nja kuwako kakulediti nti basement ya wano si we twalisuubidde nga panda oba gundi ezaaliwo simanya ki Land Rover edda mu mirembe gyo wano waliwo enjawulo. Bajja kuntwala bankunye bankunyiza ng'obukakafu bwange mbulina bye nayogedde then tuyidde desi kuba bangi bonna abagenzeyo ne bavaayo. So tekijja kutulemesa nti tetujja kwogera kubanga ne Kasozi gwaddako. Oyinza okugamba Kasozi yaddako ate nga gw'olina emirimu eyo ebirala ekitali bituufu n'omaliza nga ate gwasooseyo. Naye nze kyembagamba nti ebintu byange byonna bibeerako evidence. Weewaawo. Mukulu Gaza okuva mu investigatornews.co.ug. Buuza kwatulaba. Yes, good afternoon to you viewers. We take you seriously for always joining us as we discuss issues that are important to our country, that are building our nation. We also want to say thanks to the Almighty for making you work hard to improve yourselves and your families. You are welcome. Well, wow. Nande Japo David wa Luka 24/7 like an AK-47 time tells tales. Kochigwe chifo chafe Ndachukwagana kwempaji yafe Kamuswaga ainde Nakulembela kochi Feche twagala kocha yakane Kamuswaga ainde Gwe mutwe tuli bitundu byo Enkuyege ngawe zikanya Nafe tukanye fe nawe tutyo Kochi akule bulijjo Nafe tukanye fe nawe tutyo Kochi akule bulijjo Kochi mukuza wafe Ngatukwesiga wengaboya Lunaku lwaleero nduweereza Beatrice Jakana, Lakeri ne Julie Sebutinde. However, nga tetunagenda deep into the program, Mukulu Gaza,
Chichi ekiri ku investigatornews.co.ug. Omukutu guyina amawulire mangi. We have a very good story on Zaake. Zaake Owanup is heading a committee. What is making it more juicy is that Zaake has had his battles in the August House with the former speaker, Anita Mong. All of us know the battles they've been fighting. The way the system works, you can't say it is the system or it is coincidence. Zaake was named to chair the committee on quality assurance. No, it is government assurance and implementation. Government assurance and implementation. He is the chair, deputized by Anna Deke. Anna Deke is the MP for, I think, Soroti. She represents the FDC. However, what makes it juicy is that NRM named the former speaker as a member in the committee chaired by Zaake. Now, in the simplest terms, it's that Zaake is now the boss. How is it going to play out? Will Anita Mong ever attend the committee proceedings? We don't know what will come out, but as it stands now, Zaake Francis is the chairman and is the boss of Anita Mong. Which other stories do you have? We have that. We have a story on the Major General Virungi James. We all know he appeared before court martial and he was charged. He is now on remand. The UPDF, like the norm, they are seeking to carry out the trial without the journalists. They say in camera. Once you do that, I don't know what the lawyers out there say, whether it is fair for somebody to be tried in camera, but that's what stands. Major General Virungi is on remand. At least finally he appeared and he was formally charged. He's been on remand without a trial for almost a year, having been arrested last year in August. We are almost entering August. It's almost a year. At least those two stories, our viewers there who are watching us, we encourage you to visit the site, read the stories. These stories are deeper. The analysis is good. Of course, we've also, like any other media that have joined our brother Tugume, Tugume, who was arrested 2 days ago. Up to now, his whereabouts are not known. It is over 48 hours, almost coming 48 hours. But we know it. Kasoza has just explained that in Uganda, when you are picked and they have interest in you, you go explain yourself. If you have your evidence, we expect him to table his evidence before whoever will ask it. If he gets it, like Tim Kalyegira came out, they will release him. Yeah. However, on a humanitarian background, like yesterday, we said that we have mercy on the gentleman. Let the gentleman access his medication. Let the gentleman access his wife. The wife knows what he's suffering from. But like any other something, when the security has interest in you, if they think they have the best doctors, they should treat Tugume. Tugume has not been in a good shape. You know it. You've taken him to the hospital severally. That story is inside there, captured. You need to you read and know the latest about Tugume. Tugume, business here is not the usual business, very unusual. Do you see him coming out of this sooner than later?
You see, the state, by the way, this show is highly watched by people who love updates, by people who will want to know what you're speaking on the national TV, including security. So the clips of Ndugu Tugume, you've been hearing them, it has been coming from his mouth that for him is ready. If they want to pick him, he could even deliver himself. That's what he said. It does not come from me. So if he is like indeed ready, he has been ready for this, it's upon him. But for us, we want to seek the nation, especially afande CDF General Moses Kainerugaba, mtoto wa jeshi, yule mtoto wa jeshi like Tugume is. Tugume has a background of the UPDF, having come from a family of people who liberated. Sometimes when a brother goes astray, he might not be himself. That's why we have a big brother. The big brother will come and tell you, Ndugu, you are going off rail. Please come out, terera mlaini. So if Tugume, perhaps he also succumbed to that nature of going astray, and he needed guidance, though he's beyond 18, because they say when you are above 18, you know good and bad. You are a lawyer, you are trained, you are a journalist, you are trained, you have been in the murky waters, you know everything, you know what Uganda is all about. So if he insisted on his wordings, on his evidence, perhaps he was ready. He knows once, because me, I come from the home of the UPDF. I know what it means when you cross the red line. So I will not dip my hand into the hot water, because I know what it means. And I'm sure he knows. But like I've said, if he had become human and forgotten those principles, General Muhoozi have mercy on Tugume. Let him at least access his medicine. Finya, lakini patia dawa. Finya, in Swahili, there is what they call kaza nut. Kaza nut, you know a nut? So finya mjama kidogo, lakini nga muwe dagala, carrot and stick in security. Sometimes there, when you see somebody has run mad, like for example, the little I know about Tugume, I have a feeling he crossed the line of understanding. He went beyond. So I found the general CDF, Tugume is a mtoto wa jeshi like you are. I have mercy on him. Let him come back and take his medicine. I think he's harmless. It was just a misguided missile. Like you know what misguided missiles are. If a misguided missile is intercepted, please intercept it. Have him rehabilitated, give him some small kiboko, and he comes out and he meets his family again. Bwana Kasozi. Finya nati, simanyi what? Kaza nati. Kaza nati. But what? Would you say it again? Kaza nati. I have said it well. Kaza nati. Ofinye kidogo. Then watch him. Bwana philosopher, just kwa katono nyo ku bwana Tugume sawa na munana zizigenda kuwera oyine subi nti yandi vayo nga chali whole. Nanza esubi lyange wenyenzo okutabira nalyo nnyo sirishuwa Tugume byayogeranga yayinangako obuchulisi. Ekyo sirishuwa. Chovola banambye finya kidogo. Naye then Tugume wabanga obujulizi yali abulina awonja kubashuwa ajja kuvaayo. Lwaki kyemanyi bajja kwagala kumanya source kijje bifa ebintu ebyo. Kuba Uganda tulina ekizibu, tugendera nnyo ku lugambo. Era kino kiba ekyokulabirako. Nze Kasozi nze muntu ajja naga nti ekisinga nga nina wenkwooti nga deni ekyo nsobola okyogera. Nesitera nnyo ku Uganda tugendera nnyo ku lugambo. Oli aleeta olugambo ne saturatinga mu bantu 10 ne lugenda. So kakati nja kusuubira interest y'abantu bano bajja kwagala nnyo okumanya source. Kuba Mr. Tugume banga yetubadde nayo tabadde na biboozi ebyo. Bize mu kaseera yatandika from nowhere. So ekitegeeza wayinza okwanga waliwo gye byava
Mr. Tugume tasobola bisirikira n'omwaka ogwaggwa yalibadde yabyogera dda naye waliwo gye byava bikyalibise waaba alina source kiryoke waaba talina source aba exposing ku yatandika olugambo kijja musetinga anti Mr. Kasozi omanyi mu journalism waliwo kye bayita protecting your source and tugambye wano Tugume nti munnamawulire ate is a lawyer and the situation gye yagenderamu wamulaba lwakubanga tuli colleagues we can qualify to say he was stubborn kubanga twagezaako eyo show ne bagizanya wano producer n'agamba nga bwe yabyogera wano bwe yabitwala kati ogambye nti bwe bamubuuza luno olugambo what is the source of your information is he going to maintain the tenets of journalism and protect your source or is he going to reveal his source then the source bajje bamutwale kati okuddamu ekyo nabagamba wano nawo oluvunga omuliro guzze ava ku ntambula y'obujjajja n'ayongera mu speed kugamba nti ate waliwo ekituga nti no immediate fire outbreak can force a snake and a rat to live together in the same hole. Yes. Byonna ne byekweka ne bibeerayo olw'omuliro. Tugume nga nze ndi ku muliro nga protecting a source ndi musiru wa kikaaki. Nze ngenda ofiirira abantu ndi Yesu. Mbafiiririre. Nze bansabule bakole buli kimu nga mmwe mwampa source. Mmwe mwalunsulamu. Nga kakati ono omwana owa Balamu owa Radio 4 ali eri ayinaayina nga ye yakola show. Nze nfiiririra abo ndi Yesu. Nalabako waffe eyo case. Wesinza kuwakanira nnyo Tugume kyovola ebisinga katulabe ekinaddirira. Omusajja bajja ku kyalo nalaba emmundu ng'ebikumi 4 abazze n'emmundu okuyoola omuntu omu bw'ati. Naye nga kye bamulanga nti ayina emmundu. Ekyalo kyonna kyavayo ne kiwakana mulimba n'omusajja n'awakana. Ne bagamba emmundu tugyetaaga. Ne bawakana n'abantu ne bagamba leero omusajja mumulanga birala. Abasajja kye baakola baasooka ne bakwata olugalo kano ne bakatemako. Mukulajana yayogera amazima emmundu ngirina masasi ge sirina. Era ne bagijjayo gye yali nga mundu mweri. Naye amasasi g'atalina naye yonga. Naye ensi yonna yawakana. Naye amasasi g'atalina. N'emmundu so twagala okumaliza nga ffenna buli omake. Naye nga bagisikambulawa nga yagiteekamu oluguwa ebeera mu ttooyi agissa mu kinnya gy'ebeera. So ebintu bino kyovola ngambye nti waaba ayina source essaawa eno ekimuwonya expose the source owone si gwafiiririra abo tuli waayo source fe odde wano tukulabe ofa kimukuddawo n'osirikira source nze kyamanyi kye bayinza okwetaaga source emanyike naye nakino kiddeyo to social media twegendeze nnyo olugambo zaffe wasidiringa nnyo ate n'endugu mwebaza waneggulira asooka n'alyetegereza n'agamba lino liri authentic akagambo kasinga okukozesa ne tukidisikaasingako era lwe tuba nga ludisikasinze ekitaliiyo olumu tuga twali tetunnategeera ki yes eyo yenjawulo then waliwo wena eje mu comment yagambye tinaye nawe Kasozi mutugjeeko buli omu olw'okuba ayagala ssente mu gavumenti ajogereko obubi bawawe ssente lwaki abagenda mu buyeekera babawa ssente nga bafuddeyo olumu waliwo kye tulaba nti it's necessary God isaanizwa kugamba never fight a war that you can win with deception woba osobola okulimba tulwana lwaki mulwana n'omuntu nga musobola okumuwa akasente nga baziwa abalala Tugume waaba ayina obuzibu agamba taata we yalwana alwadde ki nina ebirwadde n'ebirala bannamboozi abali mu parliament bo balina njawulo ki ne Tugume nga bagenda ne babajjanjaba Anita Amongo ku ssente zalina nga bagenda temunnakaayana bwe bafaayo obufi ne bawaayoko Tugume n'amaana kakana twakasooka okulaba abantu abafuuse ba allies from enemies Andrew Mwenda bye yayogeranga wano teyamala kakati tabeerayo mu corridors of power ne bamusiba nako tabeerayo mu corridors of power lwaki Tugume yegwe mutasobola tugambe nti era Tugume tebayinza omusajja waba ayina obuzibu musolovinga obuzibu bwe
ekyo nakyo kigende kigwe. Pawulo yali yatta abakristaayo, Katonda yamaliriza akonvinsize Pawulo n'amufuula omukristaayo. From Saul to Paul. Nga tetukivumirira naye Katonda buli aba n'amuvumiriranga nga bakyusa, musooke muvumirire Katonda okukyusa Pawulo. Tewaliyo balala baali bakolera bukristaayo, lwaki Yuda yali yabukolera ate Katonda naddiro n'abadde abayigganye. So Tugume waabanga abadde alina byayogera nga ddala waliwo cause, nga Tugume is an asset. Tugume wanjawulo ku balala, asobola okujja na reasoninga, asobola okwapulayinga ugundi skills ez'enjawulo nga discussing ekintu. Tumwetaaga for that skill. Bwekibanga kisoboka mukwatire obusemutereza ebizibu bye. Moreover, government mulina okukola ku ebyo ebimukayanya. Obujjanjabi gavumenti yali badde ebutuwa. Naye wanga kye kimufuukidde ekizibu. Lwaki temukisolovinga? Bush yajja mu bukulembeze nga agitatinga for capitalism with compassion. Capitalism alimu okusaasira. Bwekibanga omusajja ddala obulwadde bumuluma n'alaajana n'abamukoleko instead of okuddawo. So waliwo era ne yagambye lwaki ye Tugume ng'abalala balemeddeyo babadde okusaba mwavuddeyo ne mubasabira nti no banne mubasonyiwe. Babagamba bulijjo bannange mukirize ekyo, tetujja kukiriza kisonyiwo. Ffe kaakati tusabire bali abataagala, ffe Tugume tukimusabidde. Mwena mwe munaavaayo abaasibwa abanuupu ne mugona ne mugamba katubasabire ekisonyiwo nga temuwaganyadde, naffe tujja teera wano tukibasabire. All I can say is Gideon Tugume's wife is disoriented, confused, tamanyi kikyakola era tamanyi wa wennyini wakutandikira, naye katusabe bekikwatako Tugume alabike ng'ali nga bwe yagenda. Nga tuvuddeawo philosopher, tugende ku mawulire agaakagwawo. Chris Obore and Daniel Adilo have been replaced as directors of CPA and HR respectively. Obore has been replaced by his assistant Grace Gidudu, and Adio has been replaced by Masereka Benson Onizi, one of the directors that had been put on Katebe during Amon's reign. Is it the total end of Chris Obore's career, Sawas, of our visit to Parliament? Era ekintu kino kye nagambangako nti tukkirize abantu okusosola tekuliggwa mu mawanga ne mu nsi, kuba ne Yesu yagamba najja okwawula, era ne Bible bawanga nnyo privilege Abayudaaya okusinga ffe abalala. Kati Obore ayinza olugwamu. Lwaki? Anita Amongo balina memories nyingi n'abali mu bukulembeze ate Obore z'atalina nabo. Anita Amongo abadde mobilizer, abadde loyo, akoze buli kimu, era n'abamusiba nkakasa awa order mu musibe. Gwawadde order olufuluma nagamba nange omuntu oyo nga naye amuluma, naye kye balina okukola. Ojja kulaba nga Anita Amongo ye kaakati bamuwadde kifo, oli bamugje ku kifo. Bonna nno nga bali ku keesi y'emu. Amongo bamuwadde kifo, Obole bamugje ku kifo. So kaakati abantu bwe tulina okumanyira awo. W'oba okola olumu ebintu byosooka omanye nina percentage ki mu bantu bano, mbadde royo nti nina history ki n'abantu bano. Anita Amongo asobola okusurvivinga nze ku byendaba. Na bino bagamba bagenda muggulako emisango, nze sigenda kuddaawo njaganye nti balwanyisa nguzi. Anita Amongo ajja kumala abouncing ebbaaka. Ebyowulira nti agenda India, agenda nga Lukwago yafiirayo eri. Ye Anita Amongo baagala kumujjanja, ate bw'alina kino ye ali ku house arrest, bali abalala bali eri. So Anita Amongo ajja kumaliriza atambula emirembe. Obole ayinza okulugwamu. Lwaki? Gw'Obole walimbwa ya Brown ne weeteeka mu ndiga eza Brown. Omala gafudde eno, tolina memory nnyo ku bantu bano, tebalina nnyo history gwe bakuyinako odde okola. So ekintu history, shared history, kintu kikulu. Nalaba mu lutalo lwa Falkland, Argentina ng'erwanagana ne Bungereza. Eyali Nakyemal yali afuga Argentina baali bamuyita Leopoldo Gaitieri. Reagan yali amwagala nnyo. Leopoldo Gaitieri n'alowooza nti Reagan amwagala nnyo okusinga Margaret Thatcher. N'alowooza ne wennumba Argentina, ne wennumba Bungereza, ne mpamba akazinga ako.
Reagan ajja kusirika. Olwakalumba Reagan yasupportinga Bungereza. Lwaki? Balina history mungi osinga Argentina. Argentina yalusinga day and day. So mwetunuulire nnyo abantu bano. Matembe alina history mungi ne NRM. Tasobola kuyisibwa nga bajja kuyisa Kasozi ow'Ennakasongola. Kyova nsobola kudda wano n'engira n'enjaganya nnyo nti oli alina history. Anita Amongo alina history. Ayinza okuba nga ne mission z'akoledde President Museveni n'abala nyingi. Gw'Obore wakoze eki? So kaakati essaawa eno bagenda kumunyiga ono oli mukama we nga yalinye. Laba kitutu ekyamukolebwako ng'abalala ab'amabaati bayinaayina. So bwe tuba tudiringa n'ebintu bino ya gavumenti tumanyengakoko wetukoma Obore baaluguddemu. Gwe nsaasira ye mukwano gwange Otebata. Otebata nali 2016 nali nkola naye research nga tukola ettululu nga ffenna tuli banaku. Naye neewuliza kakati bilioni 5 Otebata yali azitwala wa? Ndugu Gaza, kwa Chris Obore and Daniel Adilo being replaced? Yeah, a quick one. First of all, Mkulu Kasozi ayogedde ku the two people and the indifferences. Chris Obore ali trained journalist. Obore started his career school-wise IU. Professor yanjigiriza ebyamawulire yamuyigiriza. N'agamba ono omwana has a skill, he has a talent, ate byembadde muyigiriza abikutte. Ne bakwata Obore n'amurecommendinga ku monitor. N'afuuka stranger wa monitor in Mbale. Obore n'atutumuka. Ne bamugjayo Mbale ne bamuleeta ku headquarter. Bwe bamuleeta ku headquarter n'awandiika. That's how we nali nkolera ku Red Pepper. Obore ne bamuleeta as a news editor. A news editor, I was his deputy. I was an assistant editor. So I came to learn who Obore is. Obore ayagala nnyo ebintu authoritarian, ebintu ebiri so serious. Tayagala kola ki? Ku branchinga. Kati, in the middle there, era bwe nkugambye abantu, omuntu omulaba muntu mulungi ne n'akyuka. Nga mukama waffe Tugume bwe yakyusiza ddala mukwano gwaffe. Obore ndi awo mulaba musajja atandise okuwandiika bistory ku First Family. Opinions, as an editor, he had an opinion set. Ng'awandiika story emu buli week. Mukulu philosopher akugambye nti Uganda nti abantu kati beetega bwetezi ku joininga system. Nti hao onakola oba oyagala ku joininga NRM bakulabe, what do? You start hitting them. Eyo tactic abasinga gye bakozesa. Actually n'Amongo gye yakozesa. Amongo yali mu FDC. Enajja Nankungu. N'akozesa tactic eyo nti ffe n'etayeebwa munne. They were hitting hard NRM. NRM negamba bano tubafunye tutya. So Obore tactic eyo omuntu n'agimuwa n'agikozesa nga every week akuba story ono omusajja z'abadde ayogera eza Tugume Obore yazitandika. Muhoozi is not a son of President Museveni. N'awandiika ku First Family mpaka bwe bampita ne bagamba bakama bange ne bagamba we no longer need him as a news editor. He has been fired, henceforth replace him. Ekyagobya Obore kuwandiika ku First Family exactly Tugume byabadde ayogera. Naye yali akola ki? Yali asika eriyo ayagala bamulabe. Kati bwe bamugoba ku Red Pepper somehow n'addayo ewa Namongo as editor. He was heading the investigative desk. Kati n'asika eriyo era nga waliyo mukwano gwe General Kale Kaihura n'amugamba my problem is enjala ennuma njagala mugaati.
mwandibadde mwegende mumujjukira Tugume before he was taken the last week yanjagambagaza abaana bange babagobya abaana bali waka njagala kutunda my organs wakiri nsasule school fees. I don't have any reason to leave. I have a feeling one of these schemers nga bwe nkugambye abantu naku zino bagamba bw'ohiitinga wano bajja kulaba bakuyite. And which is true, and that is very bad in a society because the society is setting into a good kasozi for him to be seen into ono musajja philosopher musajja mu byenjigiriza abimanyi to only see him he must hit then bwe banamusa kale okubye nnyo what is your work ogwe wasoma ki ntaze naliko musomesa this and this kale tugenda kuteeka mu Ministry of Education. Kati ate Gaza kisusewo nnyo kakati n'okuwemula kukutwaza n'okweyambula kukutwaza awo we tutuuse tuvudde ku ky'okuhiitinga gwe weeyambula okunamire bali bakuwa ekifo gye tuliko omujjukiro naye yakunamira kabaka kati si RDC nti bw'onaakola ekyo waliwo omuntu ayantuuza wali mu maaso n'aŋŋamba Gaza bino byenjogera si nti ndi musiru no nasoma katemba bwemba ndi bubi nvaayo nenjogera nnyo sifaayo abantu abaŋŋamba olubi Gaza ekitiibwa ky'olina gwayogera bino nti no nze manyaawe bajja okundaba kati bw'osirika n'oteerwanako ojja kufa n'empapula zo. So what Obore did was to say I hit the first family kale kayola namukwata ne bamutwala ewa Kadaga nti this man here tumufunire ekifo we have captured a big fish and indeed Obore was not the best candidate for that job. Wagwisa otya? Director of what? Communications and Public Affairs. To become the Director of Communications and Public Affairs, Parliament, you must have the experience he had, yes, naye you must have a master's degree. Obore did not have it. He beat the people I know. Abali balina masters, abalina buli kimu. He beat them because they are fishing a big fish from the opposition. Alwanyisa nnyo awandika ebintu ebibi government. So if we have him, we are going to treat that for them eryo ddagala. So Obore n'afuna omulimu n'ayingira Parliament. Bw'ayingira Parliament and yali mukwano gwa Kadaga somehow because bagamba when somebody the rural urban excitement I think it's what he took there. He falls out with Kadaga n'amugamba no n'abuuza ku human resource ono twamuwa omulimu. Did he qualify? To know he did not qualify. Technically, yali talina masters. So Kadaga n'akozesa ekyo kumugamba sit aside. Obore sits aside. N'abula n'addayo bukedya nga akawogo bambi he has some rentals ebwegerere somewhere there nga wa survivingira and then maybe half a salary. But Kadaga used the technicality. Agamba, now, yes, you have a master's. The time you got this job, you did not have a master's. Step aside for investigations. Obore loses his first job. Now, this is the second time he's losing it, but now he's losing it because of corruption. His own making. His own making. In that, nebo mugenda kukatambi, nebo olagawa. Everybody is happy. Next story bwe tuziteekayo ne tugamba human resource director wa Parliament Adilo has been fired. People are not interested. People are looking for story Obore, meaning that Obore made himself newsworthy. How? By stealing, by becoming alleged stealing, and by becoming controversial. So ndowooza ku luli we yatuula obwavu ne bumuluma ku luli yagamba sibuddamu kankwate mumulaba bintu byonna byazaakola. So I really am sorry for my brother, my former boss Chris Obore. The job has gone. Go through this because you're a human being. Today you have, tomorrow you don't have. And once you go there, because in the Chinuma, people who are stealing are the ones who are educated.
5 billion shillings can build a health center in Bukedye. Even a seed school. Agambye seed school. Mubyale Abaana people are studying under trees. Nti twagala sente za USAID, sente zachi. When we are touching into our own resources, tunazimba di amasomero. That is one. Secondly, I want this tradition everywhere yogamba nti for me to be given a job, Kamale bayisamu. Neyambule, they convey ngambe, you are not a son of the president, such that bandabe. The system should go back to show that you can be identified. You as Gideon Tugume, you can naturally be identified as a good lawyer, a good communication person to be given a job, such that you work with other Ugandans. Bino ebintu nti bw'otaakole katemba tebajja kulaba biveewo. Problem is that it is now rooted. It is very hard for it to get away. It's a cancer that for you to be known, you have to say this. Era fe bakasozi tebayinza kutulaba kati olina kumala kujja n'osooka weekyanga n'okola otya naye ng'ojja nti no reasoning bino era eggwanga we tutuusaawo. Mukulu Kasozi era tukyali naawe twongereze okwo tugende ku issue ya Elias Lukwago, president wa PFF era nga until juzi abadde road mayor wa Kampala. Elias Lukwago yagambye court nti give me medicine to die painlessly if I cannot access treatment. Counsel Elias Lukwago made an emotional plea before court saying that if he cannot access the medical treatment recommended by specialists, he would rather be given medicine to enable him to die without pain. Counsel Elias Lukwago yabadde ayogera virtually okuva Eruzira era n'ategeeza magistrate that his health had severely deteriorated and he was struggling to receive the treatment prescribed by doctors. He continued to say specialists from Mulago National Referral Hospital had examined him for nearly a week and established that he was suffering from 5 serious medical conditions. Ebimu ku byo ebimuluma biri mu mawuggwe, amagumba ne disc gy'agamba bamuteeka mu mugongo. Philosopher, bw'olaba omuntu nga Elias Lukwago nga yeegayirira either bamuwe obujjanjabi oba basalewo bamuwe palliative care esembayo ng'omuntu tannagenda eri omutonzi. How does it augur to you ne legal system ya Uganda? Era obuzibu bunene nnyo kuba Lukwago yekka. Abantu bangi bali balina ebirwadde eyo. Twalaba Seggirinya ng'awanika ekigere naye tewali kyakolebwawo. So bino byonna bituzzaayo ku ki? Nti philosopher omu bamuyita Thomas Hobbes Omungereza bwe yali awandiika ku gavumenti ki eyalibadde ennungi. Yagamba nti gavumenti eyalibadde ennungi yalibadde with a strong government action. Gavumenti ey'amaanyi. Era mu katabo ke yakawandiika nga Leviathan. N'agamba bwe tutabeere na gavumenti ya kika ekyo, obulamu bw'abantu bujja kubeera painful, short, brutish and nasty. Kye tulina wano e Uganda. President Museveni waali. Tulinawo corridors of powers eziwerera ddala. Tulinawo buli omu. System zonna zaayingirirwa. Kye tuyita executive aggrandizement. Obukulembeze bwagejja. Bwe bawa LC5 agejja n'ayingirira office endala. Bwe bawa buli omu ekifo agejja n'afuuka ekira. So bwe bukulembeze obufu Thomas Hobbes bwe yayogerako. Kati essaawa eno otula Elias Lukwago nga Anita Amongo ye ne byalwadde tetubimanyi yayinza n'okuba nga ye yennyini oba ye yeekozeeko ne wano twalaba mukyala Katanga ku musango ssebo nga batandise n'okuyiiya enkovu ezitaliyo ku mutwe ng'oziraba kweziri olw'okuba asobole okubiitinga ki keesi eyo. Naye nga Elias Lukwago alina obuzibu obw'ekika ng'ekyo. Anita Amongo ye bamuddusa
Namboze bamuddusa ku sipiidi Lukwago baganye. Naye ng'ate neyo si ye yali badde enkola amakomera gabeera n'amalwaliro amalungi. Then ekirala wekiba nga musobola okuwa Matembe nze kyekinnuma. Matembe byeyogera ebigambo tebyawukana n'ebyamufumbiro. Ate bya Matembe byali bikaawa ng'omususa okusinga ku mufumbiro yajjanga n'ajeregajeregaawo n'agenda. Naye Matembe yagiranga ali wono omwana waani n'akola atya n'alaamiriza n'aloma n'akola buli kimu. Matembe baamutanga hero nga Yesu bwe yayingira Yerusaalemu. Matembe bwe yava mu kkomera. Triumphant entry to Jerusalem yali triumphant exit from Luzira. Mufumbira alemeddeyo. Lukwago kale yatwala obutwaze nti njagala kukola ki kusamoninga CDF nze n'ekimunenyesa eyo si ye proportional punishment gye yalifunye. Lwaki punishment yeetaaga okusooza okozesa kabazzi? Lukwago wabanga yakikola mu disciplines mumuleka agenda afune eddembe. Musa lwaki Lukwago nga agenda kulemesa succession? Oba agenda Lukwago okubeerawo okwo kwe kugenda okuteesa Besigye abaddewo nga looya. Besigye avuddeyo. Bonna abaava mu nsiko Lukwago yabawolerezanga abaali bayeekera gavumenti ba Moses ali baaliyo ne babasibako ne bavaayo. So ekibanga oba buzibu buva ku keesi ya Besigye tunoonye bwe tujja resolved nga Moses ali yali resolved. Abayeekera bangi ababadde resolved Amnesty ne muzibawa babeti bigombe beetaba n'abayeekera bonna baaliyo. Naye kaakati ono so lwaki Lukwago collateral damage emuyingirira ku accident ekyo wekibanga kutaasa bulamu twali wadde tusooka okutaasa obulamu first then ne tulyoka tujjukira ki ebirala. Lukwago emabegako bamusindika e India. Ekitegeeza nti n'omulago yali ekkiriza nti ye byetaagako eri olwokuba tetwa empowering amalwaliro gaffe ne tukikkiriza. Kaakati essaawa eno ate mulaba nti no kaakati wano wasobola omujjanjaba ng'alina mukomera. Luli yali ali waka ng'afuna moral, spiritual and any other support okuva mu family member. Kaakati agifuna mu Kaguli. Osuubira nti lwe handlinga keesi eyo obulungi. Naye nga era to bring you up to speed era Mulago yazzeemu ne mwaseesinga negamba tebagenda musobola bamulifaaringa. Then guba mutima ki ogwo? Lwaki omegga n'oluma nga nabagamba wano ne mu mateeka g'entalo omulwanyi omulungi waafa mu mukubira saluti tiyadde obadde otutta watuttira bali naye obadde mulwanyi. Lukwago abadde road mayor yali mu parliament n'akola buli kimu. Lwaki temusobola kugamba nti olwakwaka katumulekage? Lwaki mubonyaabonya okutuuka ku accident eyo? Nja kubawaako nga mmaliriza Bantondo Zemba wakyali Liberia kujjamu byakulabirako. Sergeant Samuel Keyondo we yakwata obukulembeze 81 yatta abaali mu gavumenti ya Tolbert Junior okukamala. Naye we baamuwamba Prince Johnson kye baakola Sergeant Do teri muntu yali etaaze kituukako. So ebintu bino tusobola okubikola naye tuteekemu situation nti watyanga obukulembeze bukyuseemu bwe buti ki ekiyinza okuddirira? Bayinza okukola ebya Sergeant Do bamusaleko amatu bamukoleko buli kimu naye birande olw'okuba naye bye yagenda okukola teyateekamu kulowooza. So kaakati watya situation ng'ekyuse kuba tugamba today's minority might be tomorrow's majority. Mukulu Gaza Elias Lukwago agamba nti wakiri mumpe obujjanjabi obukendeeza ku bulumi ngende ntuule ne Allah. Mukulu Jako ffe abagoberedde nnyo military, students of military and students of democracy and students of normal life, because this is ebintu bisatu: normal life, military and democracy, and Africa nnyo kyakuna. Between me and you, we know that Mr. Museveni has been president since 1986. But presidents bameka aba America baamize nga bajja ne bavaawo. From 86 yali Jimmy Carter, Reagan, Bush, then Clinton, Bush Jr., Obama, Biden, Trump. And America has the best intelligence in the world.
Why do you think they still let him be president? Ekyo kimu. Ekyokubiri, bapapa bameka Mr. Museveni baalabye? kuva ku John Pope Paulo, John Paul II, Razinga, ne wajja Pope Francis, kakati Pope Pius. Razinga yali Benedict. Yeah, Yes. Why do you think the church, they called it the strongest church in the world, the Catholic Church, because of its Vatican? They are all seeing what Uganda is, and Mr. Museveni akyali. So is Africa. But presidents bangi be yajja nabo bonna bagenze. So the way democracy is in the world is omuzungu twabadde tukinyumyamuko wali nti omuzungu ali about 1,000 years ahead of us, yet we live at the same time. The democracy eri mu bazungu, you cannot pretend that it's the democracy you have in Africa. The muzungu alimu kino Illuminati nti how am I going to control the world? Right now, batandise okuva ku kye babaddeko nti the world tubaweeyoko ketulina, if we have $10 tubaweeyo kamu, zonna zivuddewo. You are seeing a lot of people fighting the immigrants. Bali ku kya nationalism nti kino kye kyaffe, sente zigende, and it is winning. Kasitama ekimugobeseza nti kwagala bantu balala batali Bangereza. To share resources za UK with the entire world, you become an enemy. Now it is getting back. That's why Trump managed to become president. No, abazungu balowooza nsi yaabwe ebadde egenda. So if you are going to play in those two fields, you have to understand nti ono omusajja, our president, got the power through the gun. A 5-year protracted battle, people died. The other day, addressing the country, of people who died. So when you are taking on a man like that, a system that has changed the constitution several times, including the age limits, you have to understand that when I'm taking on such a person, is not me. So, and you must be ready for the repercussions of taking on a person. Bwe nkugambye, several presidents have seen that child. So, ndugu Lukwago, muze mumuwuliriza. You have brought in Mufumbiro. I want you to go back and look at their past tapes, how they were talking. Lukwago would take on the first family with all his might, using his words. So is Mufumbiro, you do see is agitated. For abayudaaya nabali abatali bayudaaya kiki batwagaza. Si yegwa yakirese wano nti waliwo abayudaaya n'okirese wano bulungi nti Matembe bamuwadde bbeiro oli akyaliyo, and of which they are all the same. Mr. Museveni namusekera nti wali oyingira komera bakuleeta mu bbeero wajjo, then wadduka buddusi misinde ne Katonda kati ogenda mu Keleziya oyimba. So it is that when you're taking on a person who has ruled Uganda for 40 years and is still counting the years, you have to be ready. In the army, there is what they call Yamwiri. Yamwiri is a Swahili word. Have you understood it? In a gun, when you have gone to fight, you must remove one bullet. Especially if you're a commander or anyone is told, remove one bullet, keep it here in like a small pocket. The moment you have seen you have been overwhelmed, get your Yamwiri, finish yourself.
Don't ask the enemy to finish you. Reserve the last bullet. Reserve it for yourself. This thing of Lukwago crying, oh, come and finish me. No, you should have had that tablet. Yeah. Have it if you're sick because you are in a war, you have decided to fight. Take it. We are seeing he's struggling, he's asking for his rights, the rights have been denied. Don't ask for palliative care. No, have that tablet. Yamwiri, you have gone to fight. This is not a joke. These guys will come and they come with force. The moment you have laid your bed, be ready to lie in it. It's your bed. So Mr. Lukwago, I am so sure that he's highly learned. He knows the person he's dealing with, he knows who he is. He knew, and by the way, before he started that case of Vesige, his health deteriorated so much. He cannot believe people he's fighting for are not even understanding it on Atulwanida. He was embarrassed in an election. Yet, Mr. Lukwago, more opposition, especially no, see a lawyer was Zaake. He has been, he thought they would sit and say, Wanang, omusajja atulwanira nnyo, temumuteekako balimwozi. But they brought a candidate on him. Ebyo byonna ne bimuweakeninga n'agamba ne bennwanira. Yes. But to have that kind of a heart, you're supposed to be Jesus. Yes, yalaba bamutwala n'agamba, I have nothing to do, I must die. On the cross, therefore, he died. So, Mr. Lukwago, I told you yesterday, you cannot have your cake and eat it. You can't eat it and have it. You can't. Bino bye twenywesanga busoda nga tuli bato obujjukira bumirinda. Toyagala kagwemu oyongeramu amazzi. But the taste is going to change. So, we are really sorry for what has happened to maybe what the Law Council Lukwago. Me, I've told you, when you take on a giant, you must be ready because this is a battle. You surrender or you're beaten or you beat them. If you can't, they hit you like that. So I'm sorry and I pray for him that maybe, because I know Mr. Museveni is magnanimous, a magnanimous person is the one who is you hurt today, then he forgives you. Let him have that forgiving heart. It is okay to have a political end because this is politics. You should not take it as an enemy. Today, Anita Mongo was your enemy. Now he has been your speaker. Banji tubogedde abazze nga bakolera government and abasinga bali mu bifo ebinene leero. They were in what? Opposition. You never know tomorrow Lukwago can decide to turn and join NRM and become a very good attorney general. Enga Mao mujjukira bigambo byayogeranga n'ayambalako n'obwaredi that today navaayo n'abogola. Naye Mao kati, they asked him, have you seen what is going on? Agamba, what is going on? He cannot. So, Mr. Lukwago, please, the people who have power, he has cried enough. Forgive the man, let him at least get the medical attention he wants. But me, I've told you, once you go into the battle, you must be ready to have your bullet. You don't ask them to come and finish you. Have it, take courage, swallow it. One for the road. Zaake becoming boss of Anita Among in Parliament as he assumed chairmanship of Parliament's Committee on Government Assurance and Implementation. He's all over the place. Agamba, yes, Kakati is the boss. Will Anita Among ever attend such a committee sitting? That is what I told you. The wit of this man who has ruled out for 40 years. He has done it with a brain. You know Chief Whip wa NRM kati? Dr. who? Former health minister Ruth Acheng.
before Parliament yesterday yagenze najjayo nagamba, this is how we have aligned our troops. Anita Mong, not even a chairperson or deputy, a member, backbench, from the speakership backbench, and put him under Zaake. We all know the story of Anita Mong and Zaake. They've had battles and battles. So embarrass her directly, put her to be answerable to Zaake. And by so doing, hoodwink the opposition, because the opposition is now celebrating, yeah. But that is Mr. Museveni throwing ginats. Have you ever thrown ginats to trap somebody? To trap a hen, you throw ginats. You never know that Zaake. You know Zaake's father? Hey, he's an NRM guy. Chairman, not only NRM, chairman in Mitihana. Is it strange that now it just happened that NRM just appointed a committee person without consulting? These people, for us to be in the night, we don't know what transpires. They are politicians, they know their game, but I'm so happy that Anita Mong, at least, instead of going without anything, Atuleko committee. It is okay. They say when you fall, sometimes you stand up again, organize yourself, you can come back. Mukuru philosopher. Zaake atudde wali mu ntebe. Anita Mong sin advice naye member. Lino jogo oba nsibo etambula. Anita Mong alina kumanya bumanya. Tibayibwe tugamba woddira akataala n'okateekako n'okabikkako finally kasobola omusana gwawo gusobola okulabika waaba mulungi agenda akole. Kikwetaagisa ki? Nga yasobola okugumira obufumbo bw'amagogo. Magogo yali omulungi ennyo olowooza. Ate ali wife number 3. Ekyo kakano bawagumira kino lwaki tokigumira? Atuula akole. Ate moreover bw'ojjako bino ebyenguzi n'emisango gye giriyo. Anita Mong asaana waawo. Ono Zaake talina byagenda monitoringa. Yes. Bajja kuba mu kuguguba. Ono yasobola okutambula okola emirimu oba gikola. Gwabadde akusobola. So gw'omulimu mulungi nnyo Anita Mong agenda kukola shininge. Emisango ginaamusangirayo eyo banaaba bagimutaddeeko. No, after all, philosopher, we had to say Mawulire. She said, Tibanangi, I'm loyal to Mr. President. Wherever you put me, I will work. Mukazi mutu. Mwagadde nnyo. Ne Kadaga we baali bamugye ku bwa speaker, bamufuula third deputy prime minister. Ne bagamba genda okole. So Anita Mong agenda yakole. Nze mba manya abilities zange. Seetaaga kunku. Bwe mba manyi ndi musambi mulungi naye banteeka katebe. Nze obudde bwompadde bwe nnina okukola. Anita Mong agenda akole asobola kuba already ne committee eno nfu. Teri yali agirabyeko nti yino balina okugenda balabe implementation osubire Zaake okuvuga agenda alabe PDM. Awo tolaba nti tuli ku kafu. Kati Anita Mong agenda kipromote. Akikube. Yes. Mukazi mukozi. She also needs some facility. Kubanga mwamulabye agamba muyi. When you reject a job, you need some money to put it. Agenda yes. To take care of your family. Media production to the Case Juma Wamone Gilbert Ian. Until next time, God bless you. Anita Mong.